Pseudo question. So after this, we have enough keratinized tissue on the vocal side, but no keratinized tissue on the lingual. So we are doing a strip, keratinized strip, just on the lingual part. This is the healing. We have enough soft tissue fitness thanks to the pseudoperiosteum, and this is the end result. So I will now talk a little bit about one complication. And as we said, we have some risk factors for the complications, as history of periodontitis, smoking, diabetes, and steroids. So if you have patients like that, that doesn't mean you shouldn't treat them except for the smoking. You can treat them, but you have to know that it's a risk, and you have to consider the whole thing. What do you want to have? How difficult is the case? How is the compliance of the patients? The whole thing, and then you decide what you do. So this patient had horizontal defect, but he had 3 horizontal defects. 2 palatal horizontal defects and 1 vocal horizontal defect. So because of the palatal horizontal defect, I decided to use a PTFE membrane. I did the sinus, I placed my particulate waft, and I followed the membrane. I had a nice healing. I had no problem with the healing, but the patient reported me some pain. It hurts during 1 week, a lot. It's not normal. The patient will have swelling, for sure. He will have hematoma, potentially, but normally it shouldn't hurt, or not a lot, just a little bit. He told me, and I really know this patient is not oversensitive, really it hurts. So that should make you think that potentially you will have something that can happen, something bad. But at that time I didn't know because I was a beginner. So this is the postoperative CBCT. And I told the patient, oh, now it's good. See you in 2 months. This is how I came back. He didn't feel anything, no pain, no problem. He didn't understand why I was like, there's a problem. And so this is 2.5 months after the surgery. So this is a post-operative infection. First problem is the aseptic protocol. These grafts with these membranes are very, very sensitive to the aseptic. I did many surgery before using this membrane. I did many blocks. I never had any problems. So I know the surgery. But this membrane, really, you have to be a crazy, crazy dentist with your assistant, with everything, because 1 bacteria and you're dead. So, and most of the problems come from the surgery by itself because of the aseptic protocols. So it's an intrasurgical contamination. It can be the result of an exposure, but as I showed you, we didn't have that. And this patient has some diabetes. So we have a risk factor. 2 things, finished. Even 1 thing, finished. So the protocol, when you have, this is a low-grade infection. A low-grade infection means that it doesn't hurt. We are 2.5 months after the surgery, and the patient still feel nothing. You can, normally you don't have pus, but it's a fistula, you have a little pus. And you can have some popcorn sign, some biomaterial coming out to the graft.
So the protocol is to remove the membrane 6 weeks after the surgery. But for this patient, we still are 2 months and a half after, so you can remove it. It's okay. So we take it out, and you can see that the graft is not the same everywhere. This is a good graft, well healthy, seems to be healthy, and there it doesn't look good. So we remove the infected part, we scratch it out, and then we place some doxycycline. The protocol is this one. You place the doxycycline on the infected part, on the graft. After you have cured it, you let it for 2 minutes, and then you rinse with saline. And after, you can close. This is not finished. This patient, the flap was very thin. It was damaged with the fistula. It couldn't heal perfectly. It took time, and we had a necrosis. After 9 months, yes, or maybe 6 months, the healing was okay. And the regeneration seems to be nice. We had a very, very thin soft tissue thickness, and I could place the implants with no specific observation, no specific thing that I noticed. I had a very bad idea of using xenogen matrix. This matrices, you can use it on perfect patients, but never on the patient who already had an infection, not on the patient with diabetes, not on the patients who already had problems with healing, because they works only if everything is perfect. So that's what we got. A second gingival necrosis. So these are the cover screw on the implants. So I could do the covering. The implants were well also integrated, and we had the X-ray that was okay. So I said, I gave the green light to do the prosthetics. 6 months after, the patient is coming back with pus and bone loss on the first implant. The bone is white. We have a sequestra, that is a dead bone. I tried a peri-implantoplasty, but it didn't work, and 3 weeks after, the implant fell down. I cured the implant, I cured the site, but after 2 months, when he came back for the checkup, it was we still have some pus. Again, no implant, no graft anymore, still have pus. You can observe that the patient is still coming back to me. He has only problems with me. He still trusts me. I said, okay, we open again. And the bone was white, all white. No bleeding, osteoitis. So I removed the all white bone, all dead bone. And finally, after 2 months, I have a healthy healing. Great. You earn another graft. Yeah, he said yes. We have a healthy bone.
healthy bleeding bone. So we have a horizontal defect. I can use a sausage. This is the sausage, and this is the healing. But it's a single teeth. I don't want to do complicated thing on this patient. So I place the implant, and I'm doing an apically position flap. It's a small case anyway, so it heals well. And at the end, we could finish and have a beautiful result. And I've seen again recently, so a few years after that, and I can show you that the level of the bone and the bone thickness is stable because this patient lost another teeth. So I could do another CBCT. So what is the debriefing of this story? So the diagnosis is an osteitis. Maybe because of diabetes, of the 2 gingival necrosis that we had, many things. But the first mistake I did is I let the patient going away for 1 month and a half, between the 3 weeks and the 2 months and a half. And that is not a good thing. You should always see the patient at 6 weeks. Because at 6 weeks, if you have a problem, if you will have a problem, you already have it at 6 weeks. If I had seen the patient at 6 weeks, I would have noticed something that's sure. So I would have saved 1 month. 1 month bacteria spreading. So potentially we wouldn't have had so much problem. I'm pretty sure that I did not remove all the granulation tissue. I'm sure that I wanted to keep too much because I wanted to keep back grafts, and I'm sure I let some infected part that participates to the osteitis because some bacteria, even if I did the doxycycline, some bacteria were still there. Never ever use a sinusoid collagen matrix on a high-risk patient. But we had a very good point. Is this patient trusts me until the end. And he still came back and he still did all the surgery that was needed. And at the end, we had a success. So this is a very important point because without that, you can do nothing. And you have to feel it. I'm able to feel it at the first meeting with the patient. I know if this patient, I know where I can bring him. I know if he comes with me or if I will do everything for not taking him with me because I feel that it won't match. So, I'm done. Thank you for your attention. If you have any question. Yes, thank you for your lecture, speaker Dr. Helene Arnold, and please remain on the stage for the Q&A session. Vâng ạ, rất cảm ơn những chia sẻ vừa rồi đến từ báo cáo viên của chúng ta. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ có khoảng 15 phút cho Q&A. Sau đây thì xin mời phiên dịch viên bác sĩ Đỗ Hoàng Việt sẽ giúp các bác sĩ ở đây chia sẻ những câu hỏi đến với báo cáo viên. Xin mời bác sĩ. Hỏi đi cho tụt xuống đây. Tụt cái miếng ấy cái giải lợi. Và không biết là có các bác sĩ nào chúng ta muốn đặt câu hỏi trực tiếp ngay bây giờ không ạ? Có thể giơ tay lên. Chúng tôi sẽ hỗ trợ di chuyển mic đến vị trí của các bác sĩ để chúng ta trực tiếp đặt câu hỏi dành cho báo cáo viên ạ. Nền trên cái nền nhà sau phía hàn dưới trên thôi để tìm hiểu thêm cái này nó mình đã biết gì về kỹ thuật này đâu. Đây sẽ là một dịp rất là đặc biệt khi mà chúng ta được trao đổi trực tiếp với một báo cáo viên có rất nhiều kinh nghiệm chuyên môn đến từ Pháp
Và chính vì thế thì hy vọng rằng là các bác sĩ, nếu như mọi người có bất kỳ câu hỏi, bất kỳ băn khoăn nào, điều gì chưa rõ, mọi người hãy cứ cảm thấy thoải mái để giơ tay đặt trực tiếp câu hỏi dành cho báo cáo viên của chúng ta, để buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ có phiên thực hành diễn ra thật là thành công ạ. So do you have some questions? The first question that when we're using a slow resorbable membrane such as cross-link membrane, so does this affect to the circulation, the blood supply to the bone graft? Yeah. I mean that does this affect reduce the blood supply from the flap to the bone graft if we're using a slow resorbable membrane such as a cross-link membrane or maybe a BTM? Yeah. It's quite clear. Can you? Yes, it's a cross-link membrane. Is keeping its integrity for 6 months or 8 months. So yes, it isolates the periosteum and the growth factors and the vascularization as the BTFE membrane. Okay. Yeah. Câu hỏi này là câu hỏi cũng tương đối rõ ràng, đấy là báo cáo viên đã đặt ra từ đầu là việc sử dụng màng tiêu chậm có ảnh hưởng đến quá trình cấp nuôi dưỡng cho nguồn xương ghép mới không? Thì đấy là cái phần mà báo cáo viên trình bày sáng nay. Đây là lý do tại sao mà báo cáo viên sử dụng cái kỹ thuật xúc xích và sử dụng kỹ thuật màng tự nhiên, collagen tự nhiên, thì nó sẽ làm cho cái việc tái cấp máu và việc tái tuần hoàn của cái phần và phía bên trên và phần xương ghép bên dưới nó sẽ tốt hơn. Và rõ ràng nếu chúng ta sử dụng những cái màng xương mà tiêu chậm hay là màng xương không tiêu ấy, nó sẽ ngăn chặn cái nguồn cấp máu từ cái phần vạt cho đến cái phần đến xương bên dưới. Đấy cũng là lý do tại sao mà các giảng U3 nó thiết kế ra cái màng BTFE mà có đục lỗ để cho phép mạch máu nó có thể xâm nhập vào được. Okay. So the second question is how about the both care for the patients after bone grafting? Both of care such as restoration or something we have guide the patient do not do after the surgery. During the healing. What? The both of care meaning that after you doing the surgery. So what is the guideline for the patient after the surgery? How to not affect to the treatment? What should the patient not do and what they should do? Yeah. What they should not do and what they should do. During the healing, yeah, right? Yeah. Yeah. First thing is about the provisional solution. Of course, best is not to have any provisional solution. If the patient accepts, it's the best because you will have no problem. If you need a provisional solution, you have no risk with a provisional letter. Or you can use a bridge, but the bridge is time consuming because at every check you have to take it out and then stick it again. But every provisional removable prosthesis are very difficult to manage, and it's a risk. So first risk is this one. And if it's just, like my case, if it's just a bone resorption, you're lucky, because often it's not just a bone resorption, it's an exposure that you have. And the second is some patients, because you had a lot of volume, they feel like it's not normal and they start to do massage on their grafts. They should not. You have to tell them not to touch for the whole time of the healing. And the rest is about your technique and about your surgery. Okay. Cái câu hỏi thứ hai là cái việc chăm sóc bệnh nhân sau điều trị thì có nghĩa là cô còn đã trả lời luôn là cái việc chúng ta sử dụng cái hàm phù bình tạng thì chúng ta không nên dùng hàm phù bình tạng là tốt nhất. Còn nếu trong tình huống bệnh nhân dùng phù bình tạng thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh để cho cái phần nền hàm nó không chạm vào phần mô mềm để nó không tổn thương những phần ghép. Ví dụ cái ca lâm sàng của cô thì
chúng ta cũng thấy cái ca mà bệnh nhân sử dụng cái hàn táo lắp thì rất là may mắn là cái phần hàn táo lắp đấy nó chỉ làm sập tiêu vết sơn thôi. Nhiều tình huống nó còn làm cho cái màng, cái phần vàng của chúng ta nó còn bị hoại tử đi cơ. Và một điều nữa là khi ghép xương xong thì bao giờ cái phần xương ghép chúng ta nó cũng sẽ bị phồng. Thế bạn bệnh nhân đừng có dùng cái tay để di chuyển cái phần xương ghép của chúng ta. Đấy, vì khi di chuyển như thế cái phần xương nó sẽ không tích hợp được tốt. Okay, the third question is about when you using the labial strip graft, and he asking about the harvesting, when you harvesting from the bilateral or maybe the anterior tooth, what we do for the side where you harvest the graft. Yeah. Normally, if you do the harvesting thin enough, you do nothing because you will harvest just 1 millimeter thickness. So there's nothing to do. If you start, if it's your first strip harvesting, potentially you can have too thick strip. So you will have a big hole in the palate, for example, on the buccal. That will never happen because the gingiva is too thick. But on the palate it can happen. So you can use a matrix to cover the hole, or you can do some suturing, because if it's deep, you can just suture it and it's okay. Or you can use a collagen pack if you want. But me, in my practice today, I am harvesting thin strip, so I'm doing nothing. Thì cái câu hỏi thứ hai là trong kỹ thuật mà ghép cái giải lợi ấy, thì có đặt câu hỏi là chúng ta sẽ làm gì với cái phần mà chúng ta lấy lợi. Thì cái phần lấy lợi đấy của cô thì cô bảo là cô luôn lấy cái phần lợi rất là mỏng, khoảng 1 mm thôi, nên thường là cô không làm gì. Nhưng trong một vài tình huống nếu các bác mà lấy dày hơn ấy, thì các bác có thể sử dụng collagen phủ lên trên và có thể sử dụng những cái keo dán sinh học mà chúng ta có thể câu ép được. Nhưng với cô ấy, thông thường cô không làm gì vì cô lấy lợi rất là mỏng. You have questions about when we do when we expand the flap, the lingual flap in the anterior zone, what we need to be careful, what we need to notice. About the terminal branches of the sublingual arteria? Yes, something like that. You need to isolate these terminal branches, because if you do not, if you cut them, you will have much less blood supply for the graft, so it's not good. And potentially it can bleed a lot, so you will have to suture it, or it's a complication for your surgery. And it's That's all. Okay. Câu hỏi thứ hai là khi chúng ta giảm căng vặt lưỡi một răng cửa dưới, chúng ta phải lưu ý gì? Thì nói chung cái phần này là cái phần mà có nhiều cái ống tuyến nước bọt và cái động mạch dưới lưỡi. Cái phần động mạch lưỡi nó đi qua, thế chúng ta khi mà chúng ta giảm căng nó ấy, chúng ta sẽ phải bóc tách cái phần động mạch lưỡi này đi ra để tránh. Nói chung lưu ý nhất là cái phần động mạch lưỡi. Thì chúng ta đừng có cắt vào. Vì nếu cắt vào thì có thể chúng ta khâu, thì khâu như đấy thứ nhất nó làm cho cuộc phẫu thuật trở nên phức tạp hơn. Thứ hai nó giảm cấp máu đến cái phần vàng và phần nền xương ghép bên dưới. Rồi. The next question is when you using the BTFE membrane, there are some cases you using the collagen membrane to cover the BTFE, but some cases you don't use. So they're asking when we need the collagen membrane to cover the BTFE membrane. When I use the perforated membrane, I always use the collagen membrane on the top. Of course, if the membrane is not perforated, because I showed some cases that was older, and at that time I used the solid membrane, that means without perforations, I did not use any collagen membrane at the top. Yeah. Thì cái này là chúng ta phải biết rõ là cái phần BTFE ấy, cái phần BTFE của hôm nay cô trình bày thì có hai cái, một cái màng kiểu dạng truyền thống ấy, là nó không có đục lỗ thì không phủ màng collagen, một cái màng BTFE mà có đục lỗ thì cô sẽ phủ màng collagen.
So, the next question is about membrane exposures. So we have a high risk of membrane exposure when we're using BTFE membranes. So how to prevent it? Yeah, prevent the membrane exposure. It's a learning curve. Anywhere you will have, even if you're the best surgeon of the planet, you will have a learning curve. My four first cases were failures. And the only reason why I still go on was because this Van Urban was before me and he was publishing 3% failures, and I said, if you can publish that, I can do it. And my fifth case was a success. And happily, I did the fifth case. So to have no exposure, you have to be very careful and respectful with the flap, especially the lingual flap that is very easy to refine too much. And the flap closure without tension. It's very sensitive to the flap closure. Yeah, okay. Cô chia sẻ câu chuyện của cô là trong 4 ca ghép đầu tiên của cô thất bại hết. Cho đến ca thứ 5 thì cô gặp U3 thì ông thấy U3 ông làm được. Thì cô nghĩ là chắc ông làm được thì mình cũng làm được. Chính ông nghĩ là người đã thúc đẩy cô làm ca thứ 5 thì ca thứ 5 cô thành công. Thì có hai cái việc mà chúng ta muốn để giảm cái việc chúng ta hở màng. Đây có hai vấn đề. Thứ nhất là chúng ta sẽ tránh làm cái màng, cái phàm chúng ta bị mỏng quá, ví dụ đặc biệt vị trí phản lưỡi. Cái câu chuyện thứ hai là chúng ta cần phải giảm căng vàng và rất là tốt để chúng ta cô đóng lại. Đấy là hai câu. You have a question about what do you think about sticky bone, yeah, or something to make the biomaterial sticky? Yeah, I have no experience with this. It's not the techniques of Professor Urban. As I said at the beginning, the sticky bone is with the PRF, and that means that you will have a lot of fibrin inside the graft, so you will have more resorption. So you will lose more volume between the time of the graft and the time of the opening. Yeah. Thì cô bảo là cô không có kinh nghiệm với việc dùng sticky bone. Thì cái việc sticky bone này thì cô bảo là nó có cái PAF, thì chúng ta cắt thẳng PAF vào thì nó có thể bị sập cái khung xương chúng ta, thì chúng ta có cần kết quả ghép xương chúng ta nó sẽ không được tốt, nên cô cũng không dùng. So you have a question how to advance the flap if we have a scar and if the vestibular depth is very shallow, how to advance the flap? Yeah. How to make the flap passes in case you have a scar or the vestibular depth is very shallow. If we have a scar tissue. Yeah. Yes, it's very well described in the Professor Urban books, but you have to do incision on the scar tissue. But it's much more difficult than the native flaps. So it's absolutely not to start with a scared patient with multiple previous operations. Thì cái phần này thì cô bảo là cái phần này được viết khá là rõ trong quyển sách của thầy Uban. Nói chung là cái khi chúng ta có sẹo ấy, chúng ta sẽ cắt qua cái sẹo để chúng ta tìm đến cái phần sợi đàn hồi để chúng ta giảm căng. Tất nhiên là đọc quyển sách này rồi nó còn vài kỹ thuật nữa, là kỹ thuật và chuyển vú lợi, rồi kỹ thuật và cắt dưới cái màng môi, rồi kỹ thuật cắt cả cái phần lớp màng xương nữa. Nhưng cái này chắc là mọi người đọc sách thì nó sẽ kỹ hơn. Vừa rồi cô chỉ chia sẻ là chúng ta cắt qua cái màng xương thôi. Ok. Rồi. So the last question. Okay. You have a last question, so I'm trying to find a suitable question for you.
Okay, so I think the question is suitable is how to harvest the autograft in the retromolar, so do not damage the nerve. How to make the incision to harvest the autogenous bone in the retromolar. Yeah. We will do this afternoon, but the main tool, very nice tool, is provided by Meisinger. It's the tree fine designed by Professor Urban. They are step tree fines with different lengths. You choose on your CBCT where you want to stop and use the good tree fine. Thì em có hỏi là làm sao để chúng ta lấy xương tự thân mà không để tổn thương đến cái thần kinh khi mà ảnh hưởng đến tam giác hậu hàm. Khi chúng ta lấy xương tam giác hậu hàm thì chúng ta sẽ sử dụng mũi J-file. Từ thiết kế của cái Meisinger thì nó có độ sâu nhất định, thì chúng ta sẽ là hạn chế cái việc chúng ta làm tổn thương đến phần thần kinh má và cũng như dây thần kinh ở xương của răng dưới hơn. Rồi, bạn tổ chức. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ Đỗ Hoàng Việt vì đã giúp các bác sĩ ngày hôm nay có thể trao đổi trực tiếp hơn với báo cáo viên của chúng tôi. Thank you so much, Dr. Helene Arnold. And please remain on the stage for the group photo. Và sau đây thì xin được mời các quý vị khách mời, các vị đối tác và tất cả các bác sĩ, chúng ta sẽ di chuyển lên khu vực sân khấu ạ, để cùng ghi lại một bức hình với báo cáo viên của chúng ta, đánh dấu sự hiện diện của mình trong sự kiện ngày hôm nay ạ. Xin mời mọi người. Ba anh em chụp với cả Được. Và tại vì chúng ta có tới hơn 90 bác sĩ ở đây, cùng với đó là các đối tác và đơn vị tổ chức nữa. Chính vì thế cho nên là để có thể lấy hình được hết của mọi người thì các bác sĩ nào chúng ta có chiều cao tương đối thì mọi người có thể đứng ra hàng sau nhá, để chúng ta thấy được mặt của tất cả mọi người ạ. Một lần nữa thì xin được mời tất cả các quý bác sĩ, chúng ta sẽ nhanh chóng di chuyển lên khu vực sân khấu để ghi lại một bức hình với báo cáo viên của chúng ta. Vâng ạ, bác sĩ nào cao thì chúng ta vui lòng đứng ở các bậc thang phía sau nha. Chúng ta sẽ nhường cho các bác sĩ nữ đứng ở các hàng phía trước. Một lần nữa thì xin được trân trọng kính mời tất cả các quý bác sĩ, chúng ta sẽ chỉnh trang và lên sân khấu ghi lại một bức hình đánh dấu sự hiện diện của mình trong sự kiện ngày hôm nay ạ.
chị đăng ký tham dự phiên hội thảo buổi sáng thì chúng tôi rất cảm ơn mọi người rất nhiều vì sự hiện diện của các vị bác sĩ trong ngày hôm nay. Còn với những vị bác sĩ nào chúng ta đăng ký vào phiên thực hành buổi chiều thì mọi người vui lòng quay trở lại khán phòng này vào lúc 13:30. Còn bây giờ thì ban tổ chức xin mời mọi người sẽ di chuyển ra phía khu vực nhà hàng để ăn trưa, sử dụng tiền trưa và tiếp tục trao đổi networking với nhau. Và đừng quên cầm theo đồ cá nhân của mình bởi vì chúng tôi sẽ set up lại khán phòng này dành cho buổi chiều hội thảo ngày hôm nay ạ. Nhớ đem theo đồ nha bác. Tại vì tí xíu người ta set up lại á, người ta đem theo đồ chứ để nó lạc. Thế bây giờ làm đâu rồi? Em làm bên video. Cho anh thấy à? Video. Nghĩ à? Này phim à? Ôi chết mẹ, định bỏ điện thoại. Đấy, anh tí nó set up lại.